Ia, whaatalo whaatwhai lau whionga lei a tau sa vea le nei e whiawhi ia, ma lo fo ili soifua manuia, mana ia lewa ai a tona e te soifua ma lolo ina lava ma ile nei vai tau. Ia, whaafitai le alofa ma le anga leo le atua le tua fo i le tolu vai aso o tona i atu. Ia sala vea i fo i wa o ngase a nei o le fulu e o mai ia le tau malulu ma au mai. Ia ele lei o e wa mapu atu i le mawhana o lo mauta ma le lawa. Ia e peo fai atu o le tātou ofisa. E te tau au na ola le air conditioner. Luas fulfai tu la fitu aso le vai aso. Ina ia cool down na ia tātou masini ma umi fo i the endurance of our le life expectancy o tātou computer ma le telo mau masini. Ia te tau na ave e le wha mo mua e maa lidi e ala i sa mo lo pankeke. Ia e maa lolo ngā lua i lau fionga le faltua. Ia le nei fo i vai aso o tātou o mai le o ngā tono. Ia ma le wha apoponga fo i o le tātou porklame. O le fasidia leo te avatu mua i le amatanga. Ia, na iai se au ngau le tāpolo kalame le lava i aso, ia manisi fo i sa vala watu, ma maua i le teimi te le fo i le e fsanga iai ma le tunu i matau wha mamlama, matau wha pula nisi o matau pu sa tā wha soa iai. Ia, mana e te lele fasili le ia taua, ia pei lava o le tā talanoanga i vai aso uma e iai lava le malu le tunu le lava e fasili mai lava, yeah, so we've got some people from Wellington, makalai stete poi, o lo fasili lava i mea ese lava, some have their own properties, le taimi nei o lo fia malamalamba poani tutuunga, e le wha le leia ma me whapena, i o isi foi, they are looking at buying their first home, so o le lava e iei fo isi tinana vili malinea o le whalongolongo lava ia sa uma le tātou po kalame, so iei le lātou whale iei, so they are looking at just different options. Malo, whaatai, a o wha ngā solo le tā whaatalinoanga, ma le tā wha soa i le mata upula nei o le malu i whale. Avatu pēr le tātou numera, io e avatu ale amatanga, numera le whalitua ia Emele Palamo, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o toi whaafonga le lei. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o le tā ua le belea. E uma ane le tātou polo kalame ua pipi i le lei le telefoni. Tu u lunga le lau, pe tu u e whapipi i le pusa isa. Ia pe kia lufu i whapipi i lumo lau TV, le big screen, vo le lere e nganga ki ai lolo le ko inga malo mkua. Le la be whapipi o le telefoni na mai e le atau o sa veamba e mele. E whamanatu i la vatu. O le tala fia. A e tanga i masilisila le tāpulu kalambe o le vai asona se i mawai atu ne. E tūlanga ese lava foi. I le fia se fulu wafe o i la tau sa mai moa ma ko meni matango fie ia mo onga fo i o tangata la tau ia. Fia moa fo i le avanoa e pei o na moa le falitua le sa ta faso ia sa o tala noa ese le matango fie. Pei o le tūlanga ese le na. O le tele o le tātala noa ma le fasoa. Ai si au mai la se whateita inga o se tangata ma se a inga na manuia i tau mawhainga le nei. Se i wha leo ifo le suafa o le tina ai o lo whaafonga mai, leo nei awa noe o fo lo whaatuai mi whaatalo whaatu ese le tā ua o sia tātou polkala me le vai asuna se i ma vai atu nei whamul mole e mele. Ia, sau le leila wala sau noanga e tes o le mo onga leo le loto ina i au mai le mamalu le tunu that are comfortable to come in. Ona pe e whaamalo sia i fo i le mamalu le tunu e mawhai lava ona whai pe o le sau noanga le tina o le suafo le tina o manu au vele. So o lana sau noanga pe over 2 years ago na whaalongolongo na amata na whaalongolongo le tātala noanga. Yeah, Mafakali lava, Mafakali. So we've been working with them for a little while. Yeah, pe lava ole nau ta inga le na le tapol kalame fo. Ole mea nau mana ia iwa malia le tina e sau so sei ia avatul se pa amalo si anga le mamalu le tunu. You can own a home. Absolutely. How challenging it can be challenging. But iai lava awala me whaiona whaatino i le tūlanga. So it was really good to laugh. Iai isi mamalu le tunu. I'm just working with them. Poani me ma whaiona lātou au maia. Ia wai, e mana ia lava le au maia lātou because they are in that position.
And Fale la so na identify ele Malu le tunu. This is what we've done, and e mawhai so sisi lava le Malu le tunu ona whaatino. Malo whaftak tā ua ia o e lau o siringia ia le whaletua ia manu au vele ia le ala le langona sau o ia te ia ina o sau le aso fo le settlement date tu inatu le ki wa uma na saini uma mea ramba di die lo ia o le tu o le utou i tu ia whapena fo i o tangata no na ia whale ia e te lo toititi atulu le tina I know the feeling because I was a first home buyer myself. And you know the feeling of being handed over the keys and said, yes, sir. O lo fale le malo mauta le na, o lo ainga le na. Ese le tāua le nā taimi i le langona. I le whaafitai i le tuape wa e. Wa taunu uma au sia se mea e te le i mafo fawina iai. A te wawai tuai lo ainga la mātua i whaata maiti mato tele ma a o le te mawhawha. O le ale, le mea le e whaatu tonu i le tau mua o lo sa. Ia pe o le langona tā ua le nā toe o i le vai asu na se mawai atu nei. A whawhawha bai la le whale tua ia manu. Ia, whaatalo whaatu le tātou polo kalame mau whalo whaatu fo i le whale tua ia Emele ia te oe le whale tua. Ai, tā se e mai le tā polo kalame. Ai se e mafuai o na tau na toe asia ma toe tilo i lau home loan lea na whai i le teimi mua. Pola umo kesi voi, la le tāua o le whai ma tilo iai, review it now and then. Yeah, it's a way o le tulanga. Ona peilava ona ave tātou tāwali e wheo ia i whaile warrant of fitness. O le tātou whale le whaatau is your biggest investment in life. It's costing you the most money. O le mela le whautua inai e tā ua tele le tātou malamalama. Po ngā whela iei le tātou mō kesi. O au sia le tātou goal le tātou te tilo i pala le umie. How long do we want to pay this off? Is the current structure actually beneficial mō tātou? O mea umalawa ia au ili ia se malamalama anga o le mamalu le tunu. Where are we at and where are we heading with our mokesi? So this is why it's at least review your mokesi every year. So this is what we do with our clients is we try and contact our clients to say, hey, we're coming up for a yearly review. Can you give us what your current mortgage is, position? Tūlanga whapea na mātou te tūlele pe nisi recommendations e mawhai ona ave iai. Oh. Although today to my clients, when do you actually leave them alone and then say you walk away and step back and say, now you're on your own? And this relationship carries on until it comes to another bend and you say, okay, Ta ua tele le fasili le ata wa ona until wa umana pay offload mo kesi. We will make sure that we look after you right throughout the whole term. Unless wa yei level feeling ala ainga la till they step away, and that is the personal choice. But from our point of view, o le mātou ngā luenga I le whape mo lolo whale I ona tuatulole. No, we will manage you, we will look after you right throughout. Ai for yase fasili fia malamalama we are here to answer the questions on mātou te malamalama ona. It's not easy for our people to make time out of the bank. I tūlanga whape, so we will be with you right throughout the whole term o lo mo kesi. Malu, I said walanga lea. You know, I'm just drawing the comparison in terms of buying a realty or a property from buying a car. Company. You're on your own. Now it's between you and the finance company. Because it's a long-term investment. Yeah, it's a commodity and a need. It's a le whawhaile le pea ma wawa ai pea I tūlanga mnau mia I le vesosoani mai ia I la tau ia wau tau ngā lue. Now,
What are some of the benefits and advantages of reviewing your loan yearly? Yeah, tawa for your letulanga. Yeah, these are just a few. It's ilelabona tawa depending on the situation ainga, but some of the things we are looking at is to look at is the current structure of your mokesi suitable for you? Do we need to look at splitting your mokesi? Because it could be that you are regularly getting bonuses or you're regularly getting more income. How do we utilize that income in a achieve a long-term goal of, obviously the long-term goal is reduce the mokesi as quickly as possible. O isi foi tūlanga whapea, we can look at your current situation pe yeine moi me tinga whapea na mana o e whale leile whale. Are we in a position now to look at doing a renovation? Or whapea fo pe yeine moi me tinga whakause investment property? Are we in a position now, do we have the equity to look at that? E tele lava o nei tū e se mawhaiona tātou titilo iei, but most of all, whapea, this is your first home, we need to look at if we have more income, how can we restructure your mokesi? How can we utilize le extra income le? Because you are o tātou umalava, you're tele lava o tūpetanga, you're tele fo ilo whaal. But if we can use some of that income to reduce our mortgage, then why not? So there's different ways of, and olesi tūlanga foi, if you're with a second tier lender, that could be an opportunity e titilo ai. Are we in a position to bring you back to the banks? Right. Or if we are looking at your position, or yeini ai tāla for tangutata little interest rate, are we in a position to reconsolidate those into a lower interest rate? So e tele lava ona benefitsi whapea mawhaiona mātou titilo iai. So those are the areas that you consider when you review the home loan, 12 months or yearly. Ava pene te wo is a windfall in terms of changes in your financial situation. I te wo whamaruia o e mamo se laki wa man malo le miliona a we mana o e te tongi a tole mo kesi. Is there a penalty there? Vo lele wa vave pe e mawhaiona to negotiate male fale tupe walenga lea sa tu mai le telo tau sanga le nei ia la fo isa mo wala le tupe ale fale tupe le interest rate. How do we deal with this? Yeah, man, it's our for your left silly. This is where the structure, titile file structure le mokesi because some of the questions we will ask is titile la ia yona afa pe olai fix le tato mokesi. Yeah, man, tuola o mana file tato contract with the bank. You have decided or you have agreed to the terms and conditions of fixing your mortgage with a certain period of time. Yeah, man, tuola umi lava mawhaiona fix is 5 years. But generally, lava pe lua tau sanga, pe tolu tau sanga fix ai. So, awha pe loa tele se tātou selenia moa mai. We will always advise, come to me first. We'll go to the bank to see what the break costs would be. Yeah, and tātou tilo le pe, is it worse for you to invest that money somewhere else? Yeah. Maybe in a savings account or an investment term investment. And pe awha pe le worth lo kang le totongi le tato mokesi until it then comes off fix. So tūlanga wha pe mawhaiona on whetu na I foile Mali. So we can have a look and see what is going to be beneficial mo le mamalu le tunuu. Is it best to invest it and wait till it comes off fix, or awha pe like titile le penalty cost, then maybe it is best to pay it off. Tā ua tele whaalonga mai le tunuu o wā. To get rid of the mortgage and move on, or be free for low life. I know. Well, I tau na ia pito filo fo le tula fono. Because that's how they make their money too, in terms of the interest rate. Togi made the tilo to sangane. What are the advantages for Lila? Should I have my loan at a fixed rate or a floating rate? Is it perhaps depending on the inflation and the changes that time brings?
Yeah, so for you le facility on le bai taule nei, the forecast is the interest rates will be going up. No, right. Probably sometime this year and into next year. O le tūlanga la lea tā wai le whatala noa po our plans la ia tātou. Are we looking at selling the property? Ia wa tūlanga whapea ma whai ona whatu nai wa a whapea later tilo e sell the property in the next 6 months. Then my recommendation normally would be let's look at fixing for 6 months. Ia awane penalizinga tātou pe we're putting the house on the market. It's tilo whaila e ia whatu nai. Is it beneficial po le ale tāua, po le ale benefiti mo tātou if we split someone to a floating mortgage, someone to a fix? It's mantua for ele tāua o le fix pe awha pe is a certainty of repayments. O le ema whai ngofia na whai ele tātou paketi. But so long as se whaamalama le mamalu le tunu. O le ale benefiti o le floating interest rate mo oe, and what is the benefit of fixing the interest rate? So then, ia mawhaile ona whatu nai, depending le tātou tupela maua mai, is it beneficial le whai o le floating, be beneficial le whai o le fix? So it really depends on le situation na wale ainga, pala le tupela maua mai, and what are our expenses, ale a fo le tātou matati ale e mana o e fia whatanu. Malu te tele lava il whafonga tāpua ima le sila mai mō fo i le atunu. Te le ale taimi mwhai o lau tau whasoa, ia, ma le fionga il whalitua, ma le fonga fo i le tātou porkalame. Malama lama le lei te le anga waa, ia, o tau whafonga mai i le ngangana Peritani, ia ma le ngangana Samoa, o lo mwhai o na whasosa ni e tuai o tātou ainga. O i foi. Yeah, if it builds your confidence that you're dealing with somebody that actually knows the profession and what she's doing. Leo te whantua I wha mau I whole numera ale whaletua ia Emele Palamo olu fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, ono le tātaimi. Whaftai tele lava ia te ol whaletua, wha manino fo I ma wha maramrama na ia o whasiri mo oe. Ia e tusa I malmata upu. A malu I fale e malu fo I fafu. Ia, o le sailinga se fale, ia, po se bauta, po se lawa o fo I mo le ainga. Ia, e tua iai, mai loa I fo I. Ia, wa e ausia, ia se miti sa e whaana nau iai le tele o tau sanga. A wapia o I e loi tangata, e whai so fale. A mea lake, whai mai le tala a manu le vai, asuna se ma vai atu nei. Walu tau sanga o totongi nei me o rent. Ma nofo fo I le tina, ma whaatus tusa ai nofo ma record I le tupe nalu le rent. Ma vai o levan ta tau na whaatau stato whalfau. Pero o se deposi fo I o nei tupe alu le rent. Ia, ai sau no ia lau fionga le whatua. Wha mai amatau lunga mai ele tātal noanga nei aso lulu. Ia, wha maloa te fo ila ia tau ele nea fiafi e maa nei lava tātou tātou noanga pe e wha tuptele ele malama ma le fsosoni le malu le tunu. And pe lava le tātou tātou noanga i se fasili po se me fia wha malama atili ia more than happy to help. Vili mai le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Pe I mili on emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia manuia tele ia malolonga le fiafila o fionga ia pa fo ile mamalu le tunu o whaafonga mai ia soifua ia. Whaftai tele ia te ole whaletua, whaftai bolo sao tā ua le nei fo ia fiafi, te iatulu soifua le vai aso fau tā whiloa ia fo. Manuia tele lava malolonga le nei a fiafi ia mangaruenga lo tau wha mai a ia hai wha soifua ia ma ia manuia. Ia le la tau lunga tuaile talanoanga ma le whaletua ia Emele Palamo. O tau whaafonga mai ese le tā ua. Ai ole manino ia pe a wha mai oa nei. Mau ili le nei. Va ili au ili. Ele whaletua. Ia le tele o terminology so le matua ma pe vailu lau. Ia ma matua manumi e malo ma fau. A lea ua a whatolu lava le tu la e wha. Ia e tau nuu lo le sa whalau le sunga ia Matt Luatua mai I le whaalaputonga ma le company insure ole advice for life.
o le tāua, o le whautuanga, mō le soifua, ma ia e loa i o la leolanga. Whatalo whatu mat, ma lo le soifua manuia i lau sunga i le li i whai pisinisi, ia ma le li i fo i o lo o uu i o a au. Ia mea nei o meo policies, ma le tūla whono e whai e o na whasosoani. Ia e tā pena lei nei. Te utupu se whaulawe ia. Te oe wawe tongi se fua rosa i lunga lo whata malo le. A whio maia. Whio maia le tāpolo kalama. Malu i whale. Alo lava soifua. Alo, malo soifua manguia. Lua whionga a taua sa vea. Ia vi le tua le nei aso ma nei a fōni matanga o fie me le la nge aso a malo. Nā di e lava. Ia o le tā ua le na. Eu ia o lewa tātou ia i tau malulu. Ia a lea lava e maua na i masele mana i aso mātango fia fōleo lo wai e le suro la o a mai lau sunga le i le uso mātu manguia whaftai manguia ia whaftai lava ni ele tua o lo whaftai ngo e ka kalango ngi puka lame o whaisinga leva whirwai o a mai oe ia whaftai i le tua lo maua le malosi ia e whaua wile tua fōi ai o te whaftai tele lava o lo la fautuanga sa o mai ele vai asno se ba vai atu nei isi foi o cases na fisilingi ai yo ta ua ia ta fai e na fai filifilinga ma fai unga atanga te me tau na fai tele foi maliu foi sole yo vai nga kele maliu ele se talan ai va ai lunga on Facebook ma le YouTube o te va vai atu isi o nisi o te mā sani le iai ma futa fo iai le telo tau sanga. Au vai atu, o lai soifua, a lai whai a lato launga, e nisi o lato whanau a mā liu laiti. Ia po o lato grandchildren fo. O va pela utala, oi sole. Ta whewhi le mā ufo le lofa maleanga le lei o le atua ia i tātou malana polo whasoa le soifua. Ia ma neita ngata e la iti le yo o le tai wha se fulu, tai lipa se fulu. Ia leo wavala au i le atua. Ia o te lo foi. O nisi ai wai fai sola o tala o nisi teimi. O le oti na tūtū ma mao mai o. O tātou whata mala ma le fia wha lata i le oti. Na wawe lole ngau o mo si amio. Ai se ai le iuna tā ua tele ia te oeo na whai matoe tilo. Wa ili mai oa. Ia, pe au ili fo i lau toi tanga i vaenga umalava o lau life insurance po lau policy le tausanga. Sa o lei. O lau disclaimer mo sa vea o le information only, high level generic information. E le se advice ama me se advice ia vili mai a o telefoni tatu whelwai pe tatu whelwai lo Fale po se ke fai po over the telephone go through the full advice process but today ngale information only ta o te le fisili to sanga uma pe o le fulu ma singa la fo akule le email le insurance company i lo policy mo lo policy ko sanga most of the time e alu lunga le price e alu lunga le kau because faile as fanga o for the next year e alu foi lunga le kau e alu foi lunga le kiki for the cover so we very taua to review lo policy review lo insurance because le review lo insurance. And then every year, elelo oevo, what's happening with your insurance? How much is the amount? If you're so it makes life insurance. It's very taua to review it every year to make sure they still important to cover you. Is it enough money to pay for the family falaves pay kalafus, enough money to leave for your ainga, your kameki, grandchildren me whapenga. So it's very important to review your insurance every year because every year suika ko kulanga. Our situation changes every year. You might have a big mokesi and in the kosanga fo you might sell your fale. Your fale ia wole se mokesi. So you might need to change your life insurance, be reduce the cover down, or if you bought a new house, you might want to increase the cover to cover the mokesi. And so that's why it's taua always to make sure you have a good insurance advisor to review low life insurance kosanga to make sure you malama everything about your cover, how much you're paying, is there any exclusions on the cover,
Is there any loadings on the premium because maybe too many ngase-ngases, the insurance company put all these conditions on your policy. So yeah, it's very taua to review it. Kausanga uma. Malu, se ta ua wai o le fatu au matu le il tal noanga foi mal faltua ya Emele. Really? Na sia i foi le fasili dea. Se ai ta ua I tele le te review o lau mo kesi mo lau loan le sa fai. Within 12 months period bo le tausanga a tōtele. Le lai mana I tele wa o le sila fasili e alua tuene. Awa la nisi fesuia inga te isi tūlanga e mawhai ona te mawhau te tau le whai. In other words, what are the other options ole I o le te mi fo le au mai o lak tō titi o le te mi cancel o lau policy o le mawhai o le tongi premiums. Yes. So that's a very tahu, a very important question as well, Savea. And so, what are the other options do we have? May say your life insurance. If something happens to your life insurance, and for example, it gets deferred. Kalia. Because makaulia for when I see you for the life insurance, I have to go through all those facilities. Okay. What kind of ma'is do you have? Is ma'i, suka, diabetes, koko maulunga, nga'o, which is cholesterol, ngungu. So all those ma'is. If you have facing a kokele ma'i ngase, facing a mamafa, and then the insurance company will check with your form ma'i, check all the medical notes first. And so once they get all the form ma'i medical notes, then the insurance company will decide be mafainga insure oil life insurance be kalia be ai. If my insurance company will defer oil. I have about 3 cases. So one person, yes, the other one, it defer. Because it's too much risk for the insurance company because ngase. I've a insurance company le mafainga kalia le insurance le se longa le control le medication under control the diabetes, under control the koko maulunga, suka maulunga, and all of that. And then if they defer it, ele mafainga face life insurance. So then I can try the other insurance company. I have 5 insurance companies I can try. But if they all say no. If they all say one of my clients will mamafa keleskama, he had a heart attack, he's got diabetes, mafainga face life insurance for penga because they're too high risk for the insurance company. So wale me mafainga offer or the accidental death cover. Or the accidental death cover is cover you for any mokifa for city in the Kavale or la Venga. Anything to do with accident, you're covered. But not covered for mai, only for accident. So that's the only other option you can look at. There's the option of the funeral insurance as well. Fale funeral insurance is cover up to to cover the funeral. But again, it only cover accidental maliu for the first 2 years. Umalole 2 years, you're covered for mai. If you win a maliu with mai. So those are the options you can apply for. Cover because you don't fit in the criteria of the insurance company. Malu, it's a tabu tele le belia I tatel dong. La le be tabu I pe all insurance le o lo fai lo faltupe. La le tabu le ya yo se pe o oe. Fautuaina ia lau client I le vau ia malana insurance policy malafalitupe, especially banks. Manga facili. Ole banks se mafainga for apply lo life insurance with your bank. Lo bank for the ASB or the AIA insurance if for the life insurance. Bank o ya ANZ or Chubb insurance if the insurance nga. BNZ Fidelity and Westpac,
as well. Partners Life is ANZ. So if you go to the bank, but one mail with the bank, bank lingi Samoa if it's strong yaoi. It's always palangi other ekungus in gear. So the thing is, ele malama de lei oi, especially anganga lei for my elako with all these big terminologies with insurance. So when they ask you all those facilities on the medical questions, you might say, "Oi, lei, no," because ele malama lei, and so then there can be non-disclosure. Say, ko konginga life insurance, ai because ele malama lei, oi, le kangakanga, ke le me se lo application. So they all gave me fail all the claim, kalo fai probably le mau se kupe because we declined the claim. Yeah. And so very low services is free, low service free. But because I can understand you because myself client Samoan. It's very tower to make sure we get the disclosure right. Let's see me up. The banks can only use one insurance company. So I decline ale application because we defer. Yeah. Ele mawhainga lul bank tries to see insurance company, but with me I can try the 5 lima koinga insurance companies. Ele ngaka. So that's another benefit of my service. Lazy benefit for you le bank ele mawhainga vili oi. You have to ring them. You have to go and see them during the bank hours. But with my service, ke mawhaianga laku ilo fale le afiafi pe maangava, ele po, ko le asko ngai. So it gele perks, benefits o lau service as well. And it's a free service. And so it's a free service. And because I'm going to this company, Advice for Life, about 30 of us advisors working here as well. We all help each other if I'm on holiday. But yeah, every time le facilitinga, what's the difference? Is it a little service or what? Advisor, ma le bank. Yeah. Malu, tai ua tele, se bole lo sunga mat, se ba fonga I fo ia lau telefoni nei am ona tu si lalo to telefo yo tato. O lau telefoni o le olu a fitu. Valu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa, ko lawaku. O lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa. Malo vatai el nau vafonga mai le tunu o le nubera na le sunga a matsa. O le o lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa, ta ua tele le iai o le life insurance o le tangata. La le se ngawana tata le doi fo I whapea. I lesi fo I tātal nanga ia. Lewa mamau atu po se amatango le nei tausanga. Le se senga la o le whai o le mele o le policy mo le income protection. Ia ma le se senga o le whai o le tātou insurance le o le mortgage insurance or mortgage protection policy. Yes. Mate, see, ka ua both covers income protection, ma le mortgage protection. A whai so mortgage. Ale kung ilong mortgage whai, for example, e whaafe ka la masinga kung ilong mortgage, 4,000 a month. A whai le income protection. O le income protection e pui lo ko kongi ke o kupu se me ya oe le mawhainga whangaruenga. If you're off work, ula vea pe ke mai. Off work for say o masinga wale mawhainga whangaruenga. If we pui your income protection, then we cover 62% almost 4% of your kokongi. So kalosia it covers the mortgage amount and a little bit more as well. Bawal me o le income protection ala vea oe ai cover oe a ACC I kungunge ngusila. Kang lo ACC ko kongi le valu 10% lo kokongi. So cover oe le ACC then ele mawhainga claim le income protection. Because only offset with ACC. So may mauri ke me kukungi nga income protection alai cover oi ACC. And so ele pay both doesn't pay out, only one. But if you do the mortgage protection and we pay your mortgage amount masinga mape la vea pe mai. So the thing with mortgage protection cover oi ACC e kukungi for the mortgage protection. It's not offset. Wow. So it's better in that respect to have mortgage protection over income protection,
because it's not affected with ACC. Ako kongi ACC, kongi for mortgage protection. And so that way, it's probably more beneficial to have more kesi repayment protection over income protection, so you can get ACC as well at the same time. Mga fasili. Malo, whaftai. Ia maulu tā toi whesiri fo le nā o le whiawhi nei, a le mea tāua. Ia toi whai loa le titi fo te isi ia le tā telefoni le nā ia pupu e maua mai e le tā tō tunu, ia ma wha mawina fo i wha mule mata e tā tele i tau mawai. Ia, ola ua telefoni vili mai au, and then ka ko fasoka se appointment e ka whelua i to go through the insurance process very taua, just to make sure pui puilo o langa with some life insurance, trauma insurance with maikinga inga as well, like maifaku and cancers and strokes. And if you have a mokesi mangaya, we can look at mortgage protection as well. So lo kirfongi o le olu a fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa, olu a fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa. Ai whaftai lava mo le ngoa sa vea mo le atu le whawhetai ma malo lo tō pa ia ma Malu Samoa. I lo tō whafonga i lo pokala me lene yaso, ma lo whaftai, ma lo sai, ma lo tapuai, whamanui le atua tiute ma whaiva o lene yaso. Ako whelua i fo probably le masinga fo next month. Tai tele lava i lau sugamat, tātou toi whila, ia manuia tele nei a whiawhi a ngā luenga nei vai aso, ai whaasoi fo ia. Ia le songa nei a Matt wala au telefoni, awasi insurance mo oe, income protection insurance, ia whapea fo i le mo kesi protection insurance, all fitu, le toi whafonga mai, all fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha,